السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة شؤون عربية. اليوم معنا محمود عباس، رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، وأنا أعلم جيدا أنه أغلب الشعب الفلسطيني لا يعترف بهذا الشخص كممثل للشعب الفلسطيني، خصوصا الخيانات الكثيرة وما يقال عنه. لكن اليوم وأنا أستمع في اليوتيوب لكلمة له، صعقت أو ضحكت، وربما الكلام أيضا يبكي ومثير للشفقة. خلونا نستمع لهذا الجزء من كلمة محمود عباس المضحكة المبكية في نفس الوقت، ثم نعاود للتعليق. وشعارنا الآية الكريمة: واصبروا وصابروا ورابطوا. ورابطوا، نحن المرابطون. هذه الآية اجت لنا، هذه الآية نزلت لنا. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن الله تعالى يقول: هاي أيها الفلسطينيون إلكم، هذا الكلام إلكم. سبحان الذي أسرى بعبده إلكم، وهي إلكم، والباقي لغيركم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس هاي إلكم. اصبروا وصابروا ورابطوا. ورابطوا، واحنا كنا مرابطين. شايفين هذه الكلمة؟ شوفوا كمية الاستهزاء والاستخفاف بآيات القرآن الكريم. طبعا نحن لا نقلل من المرابطين في المسجد الأقصى أبدا، ونحن لو كنا نستطيع كنا ذهبنا إلى هناك. لكن تنزيل هذه الآيات على فلسطين فقط هذا تلاعب بالقرآن. وأنا أعلم جيدا أن هذا الشخص توجهاته يقال أنه بهائي، ولكن لن أتعرض لشخصه الآن. لكن أقول أليس منكم رجل رشيد؟ هذا الشخص الذي يتحدث باسم شعب فلسطين ويستغل مؤسسات فلسطين وإعلام فلسطين والشرطة الفلسطينية، كل هذه الأشياء مسخرة لهذا الشخص العميل للكيان الصهيوني. هل معقول أنه لا أحد يستطيع أن يزيح هذا الشخص من هذا المنصب؟ أنتم تذكرون عندما بكى على بيريز، شمعون بيريز لما مات كان يبكي ويتأثر جدا، كأنه هذا شمعون بيريز هذا كان يريد أن يحرر الأقصى وليس أحد مؤسسي دولة الكيان الصهيوني. أنا في الحقيقة ليس لدي تعليق كثير إلا أني أناشد الشعب الفلسطيني، هذا الشخص هذا سفيه يجب أن تأخذوا على يديه. تذكرون لما جون كيري، فاكرين هذه اللقطة لما كان واقف مع جون كيري وحاول يسلم عليه؟ شوفوا حاول يسلم على جون كيري وجون كيري تجاهل السلام عليه. شوفوا وكمان مرة حاول يسلم. كان شخص مثير للشفقة فعلا. وأنا لا أريد كما قلت أن أعلق على شخصيته والتوجهات وغير ذلك، لأنه شخص أحمق ولا يستحق كل هذا الكلام. لكن هذا الاستهزاء والاستخفاف بالقرآن الكريم لا يليق أن يكون في أرض مصر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز إنزال هذه الآيات على فئة معينة أو دولة معينة، لأنه الرباط لا يتعلق فقط بفلسطين بل بكل الأمة الإسلامية. كان هذا تعليق سريع، وجاءت مناسبة لإذاعة هذا الفيديو الذي لم يأخذ حقه من النشر كمناسبة لهذه الكلمة. أنا سأترك علماء فلسطين وعلماء الأمة الإسلامية يردوا على هذا الكلام وهذا الهبل والخطل، لكن استمعوا معي إلى هذه المداخلة لجون كيري حول محمود عباس والسلطة الفلسطينية. استمعوا جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Some officials in Israel have reportedly argued that it's not in Israel's interest to even have a Palestinian Authority. Prime Minister Netanyahu made clear he does not wish for the collapse of the PA because despite serious differences with Abu Mazen, he recognizes that the alternative could be worse. Nobody can tell you what the alternative is in a world buzzing with Daesh and Jihad and Hamas. Some have dismissed this possibility. But circumstances, I believe, force us to consider it seriously
because there are valid questions as to how long the PA will survive if the current situation continues. Mark my words. Remember, there are some 30,000 Palestinian Authority security forces in the West Bank, and Israel security officials acknowledge their key role in preventing the situation from spiraling out of control, including, by the way, during the turmoil of 3 wars with Gaza. Didn't blow up in the West Bank. Without the PA security forces, the IDF could be forced to deploy tens of thousands of soldiers to the West Bank indefinitely to fill the void. Are Israelis prepared for the consequences this would have for their children and grandchildren who serve in the IDF when the inevitable friction leads to confrontation and violence? What are the financial and strategic costs when Israel is now already facing new threats in the region? Are Israelis ready to accept the heightened risk that chaos, lawlessness, and desperation can allow terrorists and extremists to take hold of and fill the vacuum and take advantage of? So, my friends, that again brings us to a broader question. If the two-state solution is the only real option, what more can actually be done to advance it? Now, these are important questions for all of us who care deeply about Israel. And I do care deeply. I had a 100% voting record over 28 plus years, and I remember fondly every visit I've ever made over there, and I have great friends. Great friends. We will be there every step of the way, in every way possible, to support them in that effort. We're ready to bring Jordan, Egypt, the rest of the Gulf states, others to the table for a regional security arrangement that includes Israel, that will make the entire region safer. And I know that many in the region are absolutely committed to recognizing Israel in the way that Israel wants to be recognized, and to move forward, to send embassies, to open relations, to begin to make the region a financial hub and an agricultural and technology hub for the world. And they are waiting to help realize the Arab Peace Initiative's vision of a true peace between Israel and the Arab world and greater security for all. What would you want to see Abu Mazen do? Well, Abu Mazen needs to change the rhetoric above all. He made some very incendiary comments, which I called him on. I was very direct with him about the Al-Aqsa Mosque, and there were some very insightful, comments made. I think one of the problems is Abu Mazen now doesn't control some of the people. He doesn't control an Arab Israeli who runs around with a pair of scissors or grabs a knife. In fact, nobody, to some degree, controls that now. That's social media driven, and it's a reflection of some of the challenge we face in fighting Daesh, in what is happening in terms of the radicalization of unemployed, youthful populations that have no sense of future. So the issue here is, can the Palestinians work to deal with a transition in their own governance, which has to improve? There are levels of some corruption and challenges within the PA that have to be taken on. There are, in addition, textbooks, education, maps, things like that. There are a lot of things that could begin to change that would reflect to Israel that, in fact, the Palestinians are working sincerely.